Welcome to CADers present Solidworks Workshop 2023. ফ্রন্ট প্লেনে স্কেচ নিয়ে দুটি লাইন এঁকে নিব। এবার তিনটি সার্কেল এঁকে নিব। প্রদত্ত ডাইমেনশন অনুযায়ী সার্কেলগুলোর পজিশন ঠিক করে নিব এবং রেডিয়াস অ্যান্ড ডায়ামিটারগুলো ঠিক করে নিব। থ্রি পয়েন্ট আর্ক নিয়ে একটি আর্ক আঁকাবো যার রেডিয়াস হবে 20 মিলিমিটার এবং আর্কটি সার্কেল দুটিতে ট্যানজেন্ট করে নিব। অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো ট্রিম করে নিব। এরপর কর্নারগুলোতে যথাক্রমে 7 মিলিমিটার এবং 8 মিলিমিটারের ফিলেট দিয়ে নিব। এরপর ডান দিকে আগের সার্কেলটির সেন্টারের উপর প্রদত্ত রেডিয়াস অনুযায়ী একটি সার্কেল এঁকে নিব। লাইন দুটি থেকে 11 মিলিমিটার দূরে 13 ডায়ামিটারের একটি সার্কেল এঁকে নিব। ভার্টিক্যাল লাইন থেকে 29 মিলিমিটার দূরে 7 রেডিয়াসের একটি সার্কেল এঁকে নিব এবং লাইন দুটি ড্র করব। লাইন দুটি ড্র করার পর অপ্রয়োজনীয় অংশগুলো ট্রিম করে কেটে দিব। উপরের সার্কেল দুটির সেন্টারে 20 ডায়ামিটার এবং 10 ডায়ামিটারের দুটি সার্কেল এঁকে নিব। Thanks for watching.